Ten odcinek nagrany został w Strefie Podcastów podczas 14 wiosennych spotkań Informatyka Śledcza, Cyberbezpieczeństwo. W pierwszej części usłyszą Państwo rozmowę z Krystianem Paszkiem, SOC Managerem w Mediarecovery. W drugiej natomiast moim rozmówcą jest Robbin Begeer, Co-Managing Director w Safesqr. Miłego odsłuchu. Dzień dobry, za nami słychać nie lada szum, a to dlatego, że jesteśmy na 14 wiosennych spotkaniach Informatyka Śledcza, Cyberbezpieczeństwo, a ze mną jest reprezentant CSIRT-MR, Krystian Paszek. Cześć Krystian. Cześć Rafał, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Powiedz nam, co Cię sprowadziło na wiosenne spotkania? Prowadził mnie udział w panelu dyskusyjnym, gdzie będziemy rozmawiać, czy budować, czy mieć outsourcowany zespół Security Operations Center. Sprowadziła mnie również chęć networkingu z wieloma osobami z różnych branż, kolegów z podobnych dziedzin z cybersecurity, ale też i z informatyki śledczej. Słyszałem tutaj zakulisowo, że rozmawiałeś z moim kolegą z działu na ten temat, czy SOC właściwie jest częścią CSIRT-u. Jaka jest odpowiedź? Że w teorii nie jest, ze względu na to, że CSIRT traktujemy jako zespół reagowania na incydenty i niekoniecznie musi mieć zespół Security Operations w swoich strukturach, żeby dobrze funkcjonować. Musi mieć dostęp do incydentów, do możliwości zarządzania tymi incydentami. SOC jest warstwą monitorującą, która wspierać może właśnie zespół CSIRT-owy jako takie kompleksowe dostarczanie informacji o aktualnych zagrożeniach, o zdarzeniach bezpieczeństwa, które mogą być potencjalnie incydentami, więc moim zdaniem jest wartością dodaną, ale w praktyce mogą być to i to często funkcjonują jako osobne zespoły do bezpieczeństwa. Dobrze, to takie ostatnie pytanie z mojej strony. Dlaczego według Ciebie warto uczestniczyć w takich konferencjach jak 14 wiosenne spotkania? Też dlatego to, co powiedziałem na początku, dlaczego tu przybyłem. Ze względu na networking, który możemy sobie odbyć z osobami z różnych branż, z kolegami z zespołów, z osobami, na których byliśmy w szkoleniach i nie mogliśmy zadać pytań, które nas na przykład nurtują. Tutaj na networkingu jesteśmy w stanie porozmawiać, dowiedzieć się więcej, zebrać interesujące nas informacje, ale również też posłuchać ciekawych prelekcji, nowości ze świata cyber czy forenzyka. Szczególnie, że wiosenne z informatyką śledczą łączą właśnie sobie te dwa obszary. Dobrze, bardzo Ci dziękuję w takim razie za Twoje odpowiedzi i życzę powodzenia podczas panelu dyskusyjnego. Dzięki wielkie. I know you're Robbin, but many people in Poland don't, so please introduce yourself. Hello, my name is Robbin Begeer. I am co-managing director of Safesqr. I live in the Netherlands, in the beautiful city of The Hague, and today I have the opportunity to be here with you all in Warsaw, so I'm very happy about that. Okay, tell me, why are you attending spring session? First of all, to support our colleagues here who are talking to vendors, also customers. But I think these are like specifically good locations and places to just catch up with the network, and also for me specifically very interesting because I am based off in the Netherlands, so I am not here every week to also meet our customers face to face. Is this your first time on the spring session or not? No, I wasn't there yet. No, so this is first spring sessions for me, for sure. Previously, I talked with Krystian, our SOC manager, about difference between SOC and CSIRT, and I want to ask you how that approach to CSIRT is different than Polish. Yeah, it's interesting to because for me it was all when I started a year ago. I knew the Benelux market quite well, but not so much the Polish market. So luckily, I have a lot of very clever colleagues who taught me a lot in a very small time. And there are some significant differences, I think, in terms of how, let's say, Western European SOC approaches differ from SOC approaches in Poland. I think first and foremost, it's a hot topic. I think Poland is one of the countries that is most attacked in the European Union and in Europe in general at the moment. Of course, very close to the front lines as well. So it's a very relevant topic. And there's also a lot of frontline knowledge and intelligence that is being gathered and developed right here. What I did notice is that in Poland there are a lot of approaches when it comes to SOC or CSIRT that are sometimes based on, like a lot of on-premise equipment.
open source based equipment. So where you see in Western Europe, there's quite a heavy influence of the larger, let's say the big tech from the US, Microsoft, Amazon, the likes, CrowdStrike, Palo Alto. That's also the case, of course, there is no SOC solution without also having or being able to use those kind of technologies. But I also noticed that in Poland, people do tend to more quickly opt for open source solutions. So that is an interesting difference. Another interesting difference that I think, and it maybe ties in a bit to the development of Poland as a country and as an economy. I think if you compare it to 20, 15 years ago, the country has been developing extremely rapidly. So what is very interesting for me to see is that the development that happened, let's say over years in Western Europe, is happening here in like a fraction of that time. So, the country is making enormous jumps in terms of development, SOC and SOC-like service deliveries. Maybe at the rate of times 5, times 6 of what we had in the western side of Europe. So that's very interesting to see. Yeah, it is. Why, in your opinion, it is important to attend conferences like Spring Sessions? I think there is no cybersecurity without cooperation. If you really want to build cybersecurity strength, then you also have to work together on that. What I mentioned also just a few sentences ago, when it comes to the influence also of like large tech providers, most of that is from overseas. And I think it's very important, and I also think it's the right time to look at how we can make Europe stronger and also more autonomous in that sense when it comes to cyber power. So I used to, I researched this topic, autonomy in cyber, a few years ago. It wasn't really that much of a hot topic back then, but it was, apparently I had a crystal ball, because now it is. And I think that is something that we should definitely invest in. So I think sessions like the spring sessions, it really helps bringing a lot of knowledge together from all kinds of different parts of the European Union. Also, of course, still the technology from overseas, but to make sure that we can actually build our own capabilities and specifically to Safesqr also become a true European player. Thank you for your insight, and we see each other on the conference because it is still a first day. Thank you too. Have a nice day. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, zapraszam do wchodzenia na strony mediarecovery.pl oraz safesqr.com oraz tradycyjnie zachęcam do obserwowania naszych marek na LinkedIn. Do usłyszenia.